Yeah, good morning, Madam Muthumani, Madam. Sir, very good morning, sir. Welcome, sir. Yeah, thank you, ma'am. Nice to join with your team members today. Yeah, I would like to thank Gokulnathan for introducing you to us, sir. Deepika, shall we start, ma'am? Yes, ma'am. Yeah. Okay. On this beautiful morning, I feel much happy to welcome you all to the virtual seminar entitled Emotional Intelligence, organized by Internal Quality Assurance Cell of PPG College of Arts and Science, Coimbatore. Good morning to one and all gathered here. Have a lovely day ahead. The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. Yes, you are the best example for this, ma'am. I would like to invite our ever motivating and innovative principal, Dr. N. Muthumani, ma'am, to welcome the gathering. Thank you, Deepika. Very good morning to one and all present here. And I welcome you all for this today's session on emotional intelligence. And we all know that emotional quotient is more important than this IQ, that too in this pandemic period. I hope you all will agree with me. And EAE, it is the ability to control and channel our emotions to build stronger relationships, optimize positive behavior in this kind of stressful situations, and to develop the ability to tap into positive self-driven emotions. So EQ will become increasingly important in this post-COVID era as our work becomes more flexible, sometimes more remote, not sometimes, all times we are remotely working, and almost certainly more we are ambiguous. And being a teacher, even in the best of times, managing ourselves and staying emotionally connected with our students, with our team members can be a challenge. As we layer on the new realities of this COVID-19 world, it has gotten much tougher. So the stresses of working remotely, which adds new and confusing pressure to our lives. Social distancing, a profoundly unnatural condition, which makes maintaining and deepening bonds so much more difficult for all of us. So this spiking infection rates, social discord, and failing businesses are creating more a fear and anguish for all of us. So to overcome this pandemic fear, anxiousness, and difficulties, we thought of having a seminar on emotional intelligence, and we are searching for a good personality who will be addressing on this issue effectively so that it will reach all of us. So now for this emotional intelligence seminar, we are having an eminent personality as our resource person. I wholeheartedly welcome our chief guest, Dr. Karpusamy Ramanathan, Principal Chair in Arts and Science College, Kangayam. Welcome you, sir. Thank you, sir, for accepting our invitation. And I would also like to thank Gokulnathan at this juncture for introducing sir to all of us. And I also welcome all the learned professors from other colleges and our own faculty members and my dear students for this emotional intelligence seminar. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Next, I invite Mr. S. Gokulnathan, Assistant Professor, Department of Commerce with CA, PA and IT, to introduce our guest. Thank you, Deepika ma'am. Good morning, everybody. I am previously overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day. He is none other, Dr. Karpusamy Ramanathan. Currently, he is a principal of Charan Arts and Science College, and he also acts as the General Secretary, Global Society of HSC Professionals, and Joint Secretary, Coimbatore Environmental Society, Secretary, Lead Research Firm, Vice President, Rotary Club of Coimbatore City. Dr. Karpusamy Ramanathan has 4 years of industrial experience in Klipla at Mumbai, and various teaching experience around 18 years plus. Madurai leadings in business schools in Coimbatore. He has received a gold medal for the academic excellence in his master degree MCOM with IN Nada Janagammal College. He has completed MBA in PhD from Madurai Kamarajara University
and also proud he is a alumni member of Indian Institute of Management, Ahmedabad. Sir has presented a 163 research purpose various international national conferences, published 14 textbooks, including intellectual property rights and airport management, around 65 articles. Sir also organized 22 management development programs, 26 faculty development programs, 5 leadership campus, and 6 international level conferences. Sir produces 9 PhD scholars and 6 MPhil scholars, and guiding 6 scholars in PhD. Apart from the academic, he is a well good cricket all-rounder. Sir has a more interest in the cricket, and he loves the cricket. And also he's a very good poet also. And Sir is owning an exclusive cricket academy, namely Kabul Cricket Academy at Coimbatore, training the young people. Also owning the 3 cricket teams. And he also organizing 4 painting exhibitions and painting. He is writing successfully wide, including the poems, short stories, and novels. And finally, one more thing I want to say is he's a very good motivator, and I take him as a role model because one of the students I came for teaching field as I take a role model, Dr. Karupsamy Ramanathan sir. I have the sections too, sir. Yeah, thank you, Gogul, for your warm words. Yeah, he's an inspiring student for me too, because he used to volunteer a lot of work when he was my student. I'm able to see the same enthusiasm when he invited. I don't have anything to reject that one because my student called me, so it's my duty and honor to accept it. Thank you, Gogul. And Thank you, sir. I thought of starting where to start. I think Principal Muthumani ma'am has given a lot of input regarding my opening remarks. I think she has mentioned about the positive behavior in her opening remarks. Thank you, ma'am, for the spreading positive behavior in your opening remarks itself. That is need for the hour. I think our team members are really privileged to have such a wonderful, dynamic young principal. And you have mentioned about the positive self-driven emotions too. I think there is lacking with many people. So that's why I think you have chosen this topic. And thank you for your entire team, including Principal Ma'am, for organizing such a wonderful topic, which is need for the hour. Almost all the concept what we practice are all theories what we have developed. It's older theories, but emotional intelligence that has emerged right from 1990 when we went for totally when we went for the entire world for total reforms. Again, I want to make a remark with my sincere thanks to Mr. Harikrishnan, who is the IKSC coordinator, for creating this opportunity to share my ideas and thoughts with the younger minds and faculty team members. Okay. Before going for my presentation, let me ask some few questions. I request some of you can respond for my question. Please make it as a participative session. Okay, what do you expect from this session? Yeah, please, 1 or 2. You might have seen the invitation topic. How you want to have it? What do you expect from this session? At least 1 or 2 people, please. I think the positive thoughts, interactive, even interaction that give a lot of positive vibes. Say, for example, if you sit along with your friends, maybe your school friends or a college friends after a long time, do you have any barrier? No, you'll not have any constraints. You'll free up your mind to the maximum. When you come out from that place, you'll feel lighter because interaction always make you ever emotions on upper side. Good. When you participate, please mention your name and please give your answer. So I need 2 more answers from your side, please. I think Sarath Gupta has mentioned about in the chat box, he has mentioned about the current strategies. I mean, strategies to deal the current situation. Yes, let me add a few slides. I have already added few slides on the last part, and how to make yourself vulnerable as well as happy in difficult situations. Yeah, last.
Okay, I request one more person to give your expectations, please. Kindly make it as a participative. Please make it as okay. I think the one more thing Revati Marudachalam has mentioned about challenges faced by the teachers and students. Yes, of course. The challenges, anyway, I have one exclusive slide for the students. Okay, how to control your emotions, how you can utilize your emotions to the maximum. Thank God, the wavelength is matching with this. And again, how to motivate. Maniraj Sharma has mentioned about how to motivate students and stay in focus towards how to focus on your goal. Yeah, I think these are the things we need to address because, everybody know getting 100 is the maximum. Getting 100 marks in a subject is a maximum. But everybody know the syllabus, everybody know the content, everybody is getting trained. But at the end of the day, when you look into the results, there are huge volume of variations. In terms of performance, in terms of accepting, your performance. If I get 90, I'll be happy. If I get 40, so I'll blame somebody else. And a mark kammiya pottanuங்க. Okay, I have not prepared well, so we are not ready to accept our the ways in which we put in efforts for it. Excellent. I think there are a few other chats also. I have small presentations for you. Hope I think you will like my presentation, and if you want to ask any question, just you can raise your hand. Let the coordinator, you can give opportunity for them to speak also, please. Let me share the screen. Hope everyone is able to see my screen. At least one or two response, please. Yes, sir. Yeah, thank you. I think based on the opening remarks, I think if you look into the second line of my title, self-discovery for your happiness, that's $1 billion question. How to make yourself happy? Hope I'm audible. My voice is clear to everyone. Yeah, thank you. See, self-discovery of your happiness. There are many ways you can explore your happiness from inner side. But one thing I can tell you, how you control over the emotions, how you utilize your emotions. Even say, for example, if you look into the olden days, people used to say emotions are emotions. Okay, they'll create a negative thing in that. So they have taken other way. But nowadays, the emotions are taken on a positive way. Rightly, your principal has mentioned about the positive behavior. So emotion-driven positive behavior, you can say, or self-driven emotions. There are many, interpretation made by many others. I don't want to look into that, but let me have a small thing. Okay, I'll show you one picture. I'll show you one personality. What is coming to your mind? I think I request everyone, please respond. What is coming to your mind, please? Service. Okay, apart from that, okay, I'll give you, you can take it as a case study of, you can take a case study of Mother Teresa's life. Just imagine a teenage girl, maybe around 16, 17, 18, dealing with the leprosy people. The kaila kushtalla varum pathina kushtam solluvaanga. Okay, leprosy people. At the age of 17 years, she handled those people. So that, she had a mindset to serve other people. Yes, rightly pointed out. And behind that, behind her service, just think about her emotions. Caring for the people. That's also one kind of emotions. Once she went to a richest person house just to get the financial assistance. Okay. Is it okay to make it as a bilingual? Students are there? Hello? No issue, sir. We can help. Sir. We can help.
ஓகே. மதர் தெரசா ஒரு தடவை என்ன பண்ணாங்க, கல்கத்தால வந்து அவங்களோட அந்த ஹோம்ன்றது அவங்க சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாதைகள், நோய்வாய்ப்பட்டவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவா சர்விங். அதுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரிச்சர்ஸ் பர்சனோட வீட்டுக்கு போறாங்க. வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்யறாங்க, அந்த கதவை தட்டுறாங்க. ஸோ அந்த பெல் அடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பர்சன் வந்து அந்த ரிச்சர்ஸ் பர்சன் வர்றாரு, ஒன்றும் தர முடியாது ஓகே அப்படின்னு சொல்றாரு. மறுபடியும் என்ன செய்யறாங்க, பெல் அடிக்கிறாங்க. 3வது 4வது தடவை பெல் அடிக்கிறாங்க. ஹி காட் இரிட்டேட்டட், தட் ரிச்சர்ஸ் பர்சன் காட் இரிட்டேட்டட். மதர் தெரசா வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில ஒரு ஒயிட் கிளாத்தை விரிச்சு 2 கை ஏந்தி கேட்கறாங்க, எங்க குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது கொடுங்க. அவர் வந்து அந்த பான் மசாலா வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஓகே, அந்த நீங்க நார்த்லன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த பான் பராக் எல்லாம் வாயில சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. உடனே என்ன செய்யறாரு, அந்த ஒயிட் கலர் கிளாத் அவங்க அந்த மடி ஏந்தி பிச்சை கேட்கறேன்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி கையில வச்சிருக்காங்க. உடனே அந்த பர்சன் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த வாயில இருந்த எச்சில் வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த கிளாத்ல வந்து அவங்க கையை விரிச்சு பிடிச்சிருக்கிறதுல வந்து துப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு, இதை எடுத்து போங்கன்னு சொல்றாரு. உடனே மதர் தெரசா இம்மிடியேட்டா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது அப்படியே அந்த துணியை வந்து அப்படியே தன் நெஞ்சோட வச்சுட்டு சொல்றாங்க, இதை நான் வச்சுக்கிறேன், என்னோட குழந்தைகளுக்கு நீங்க ஏதாவது கொடுங்க. See, okay, I'll what may the thing you have given right now, I'll take it for me. Kindly give something for my children. கேட்டாங்க. உடனே என்ன பண்ற, இன்னைக்கு மதர் தெரசாவோட ஆசிரமம் இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்கஸ்ட் பில்டிங்ல மேஜர் போர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த ஜென்டில்மேன். See, there are few things you can learn from the people. சொல்லுவோம் நம்ம வந்து நான் மட்டும்தான். ஓகே, we used to isolate ourselves, not because of COVID-19. Even in day-to-day practice, we used to isolate. No, we used to isolate I never have a free movement with the people. I never appreciate. I never go and mingle with the people. My way is something different. No, there are certain things. Okay, let me move on to the another personality. Yes. Anyone? Can you respond, please? No. Non-violence. Non-violence. Okay, I can look into that. Most of the people may have an idea. Okay, we used to consider Mahatma Gandhi as one of the biggest personality. Yes, of course, I agree. But if you look into the earlier days of Mahatma Gandhi, the way in which he has become visionary leader. The earlier days of Mahatma Gandhi is not like walk on a rose bed. He was, he was a qualified lawyer. அவரால் என்ன பண்ண முடியல, அவரோட பிரதரோட கேஸை வின் பண்ண முடியல. ஸோ லாயர்லேயே ரொம்ப அவர் ப்ரோசல் வைஸ் ரொம்ப எக்ஸல் பண்ண முடியல. ஹி வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஈவன் டு மீட் அவுட் டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அதர் திங். தென் ஹி டிசைடட், எப்படி நம்ம அந்த பிரைன் ட்ரைன் சொல்றோம், அது மாதிரி என்ன செய்யறாங்க, ஹி வெண்ட் அவுட் சைட் இந்தியா ஃபார் அ ஜாப். எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தட் ஸ்டோரி. சவுத் ஆப்பிரிக்கா போறாரு, வேலை தேடி தான் போறாரு. ஹி வாஸ் தேர். அப்போ he had some bitter experiences. ட்ரெயின்ல இருந்து தள்ளி எட்டி உதச்சிடுறாங்க. So that time he got some சரிங்களா, அப்ப நம்ம இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது நம்ம எமோஷனலா ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம். Okay, we might have thrown something on that person, or we may go for a fight. But he simply sat in the same place and சரிங்களா, and simply stimulated his emotions on the positive side. These are all the things negative happened to me. Yes, I agreed. Even for a qualified person, it has happened to me. There are millions and millions of people, those who are not educated, they're struggling under the leadership of British people. That was the thought process he had it, and he started making a revolution needed. Then we don't have any social media, nothing. Okay, that time no telephonic, no mobile phone, nothing. Okay, but he has become a visionary leader for the entire country. Yes, a quite interesting personality. Anyone? Can you respond for this personality? The boldness. Some people used to say arrogant. There are many things. Okay, the way in which he controlled the people. He used to speak for 45 minutes, 1 hour before starting any military operations. Emotionally controlling the people. Okay, and the story Hitler, how he started his journey, and how he has become a leader, and how he has given shown the way and closed the chapters of many people. Yes, this is a final personality. I want to get it from you. 2 more personality, please. Charlie Chaplin, everybody know. Happiness, joy, making others to feel proud, making others let them get maximum amount of happiness, joy.
not only, he used to enjoy and do it. He used to enjoy and do it. On the other side, you look into that, who are maybe the people seeing the Chaplin. So he'll make other people to smile happy. How you create a thing in that. Make it fast, please. Okay, leadership quality. I request others, you can give an opportunity for others to speak out. Pardon? The creativity. Yeah, creativity, the stuff he has added, the stubborn decision what he has taken. ராமேஸ்வரத்துல என்ன செய்யறாரு, அவங்க அப்பா மடியில படுத்திருக்காரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபிளைட் வந்து பறந்து போகுது கொழும்பு ஏர்போர்ட். இப்பதான் வந்து ஃபிளைட் ரொம்ப சர்வசாரம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அப்படி கிடையாது. ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ், ஒரு 10 நாளைக்கு ஒருக்க அப்படிதான் பார்க்க முடியும். நீங்க ஒரு ஃபிளைட்டோட சவுண்ட் கேட்டாவே அந்த ஃபிளைட் எந்தெந்த ஏரியாலாம் அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வெளியில வந்து எட்டி பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் இருந்தது. அன்னைக்கு தேதியில என்ன செய்யறாரு, அப்துல் கலாம் வந்து அவங்க மடியில படுத்திருக்கும் போது கேட்கிறாரு, இது யார் ஓட்டுவா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இந்த ஃபிளைட்ல யார் ஓட்டுவாங்க? அப்ப வந்து ரோட்ல வந்து ராமேஸ்வரத்துல வந்து ஒரு மாட்டு வண்டி போகுது. இந்த மாட்டு வண்டியில ஒருத்தர் இருக்காருல, அது மாதிரி அங்கே இருப்பாரு. அவர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைலட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப நானும் பெரியவனானே பைலட் ஆகவா அப்படின்னு சொன்னார் அப்துல் கலாம். So அந்த ஒரு inspiring thought process what he had it inside. So that has stimulated more amount of positive emotions within him. Parents ought to support the vibration. What you are going to get it from your neighbors, your the mentors, your teachers, your parents, your brother, sister. That will give you a lot of interesting thing to that. உங்களுக்கு he went for a pilot selection. All வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டா இருந்ததுனால he was rejected. Then he has taken, நம்ம சொல்லுவோம் எப்பயுமே நீங்க பிளான் ஏ இருந்ததுன்னா பிளான் பி இருக்கணும். So Abdul Kalam வந்து he made a smart move and later he has become a scientist. I think we'll be knowing it, and he has become the lovable, the evergreen president of India. So he has done a lot of things. So the first and foremost thing I want to make it, even if you look into all personalities, including you, me, okay, who are maybe the ruler, politicians, actor, actress, sports personalities, the first thing needed is a self-awareness. Where there is a close connectivity with your behavior, emotions, the stuff. If you're self-reliant, there are certain attributes. Okay, if you have excellent self-motivational power within you, okay, that's also supported with many variables. So self-awareness. So you must know about self. First, understand yourself. First, people used to say, before understanding others, you must understand yourself. So first thing, self-awareness is the ability to take an honest look at your life without attachment to it being right or wrong. So you have to isolate yourself. Suppose the journey you have crossed, just take a person having a 10 years of experience. Take the 10 years journey, make small appraisal. And the 10 வருஷம் நீங்க எந்த பாதை கடந்து வந்திருக்கீங்களோ அது வெளியில இருந்து பாருங்க. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணீங்க, just make it. So that will give you, okay, you can make an evaluation whether it is right or wrong. So that's the thing, okay, which will urge you to move further. And self-reflection, that's also needed. The first one we have seen, the self-awareness. Second one is self-reflection. See, look into the mirror. If you smile, the mirror also will smile. Okay, the same picture we are going to have it. We can make our lives more enriching and meaningful by practicing basic reflection techniques. The reflection, how you reflect. I told you, we have seen some other personalities. One, Mother Teresa, how she reflected to that person. Though he's negatively responded, how she responded. Take Mahatma Gandhi, how he made his self-reflection when he was thrown out from a train. You take the other thing, even Charlie Chaplin, okay, he was, when he released certain movie, he was thrown out from the country. They have banned the movies and other things. Just imagine, it's not easy to invest a huge volume of money, and when the movie is not released, that will create a lot of thing in that. Then even take Abdul Kalam, lot of challenges, ups and downs in his life, but he has made a self-reflection in that. You take some people think that the educational qualification and the other thing give a better self-reflection. No, you take the most successful chief ministers, if you take it, you can have Kamarajan on the top, from Tamil Nadu, who has ruled, who has given a golden period, constructed, 1,500 plus schools. Just imagine, he has made it mandatory rules and regulations for implementing at the district level to bring the primary education. Later, he has started many institutions for higher education and the other thing. Now, Tamil Nadu is able to make it is a productive center.
and also able to feed for IT industries and other things with a huge volume of people. That people are, you take 70s, 80s, that people have educated, even people, those who are working in NASA and other areas, scientists and other people, they are graduated, or they got their education from the schools and colleges started during Kamaraja period. So self-reflection is very much needed for everyone. Yeah, how you are going to get the self-awareness? That's the thing. Even principal mentioned about the quotients. Okay, we have 4 quotients. Okay, one is intellectual quotients. We have knowledge quotients, emotional quotients, and spiritual quotients. So if you take an individual, okay, they'll be having 25, 25, 25. Okay, you must be in a position to balance it. When a person is allowing his knowledge quotient to dominate, or intellectual quotient to dominate, as I already told you, it should be 25, 25, 25. It should be balanced. Suppose if you allow one quotient to go up, so automatically, suppose your knowledge quotient or intellectual quotient is moving up, so automatically you'll become egoistic. You'll not move with the people. You'll have a selective friends. You'll not have free mind to talk with the people. You take your emotional quotients are dominant. Okay, when you allow your emotional quotients, if you allow them to dominate, two extremes will be there. Sometimes you'll be more happy, sometimes you'll be more sad. Some people will be crying under the other thing. So likewise, the 3 layers of self-awareness. One is the first and foremost thing you must look into that one, the personal. We used to say, யாராவது எதா கேட்டான்னு சொல்லும் பர்சனல் சொல்லும். பர்சனல் நம்ம சொல்றோம் வந்து வேற மீனிங்ல. Okay, but here personal, okay, within you. And second thing, informational. What do you acquire from other people? So நமக்கு இங்க ஒரு thought process இருக்கு. இங்க it's wonderful space we have. The biggest super computer. Okay, even if you want to study the brain capacity of an individual, okay, it will take 130 plus years. Your pen drive or hard disk porting, you can say 30 GB, 100 GB, you can get it, but you don't have any measurement technique for human brain. So the informational and, people used to say heart and mind. Brain சொல்லும்போது mind ன்னு சொல்லுவாங்க. I think that's the thing will give you. Another one, relational. Okay, how you emotionally bonding with others. Okay, how you build, networking, if you say networking, it covers all thing in that. So if you want to get a self-awareness, first the personal, relational, and informational. These are the 3 layers you must understand. So how you feed within, how you take care of your, very simple, put in very simple. நம்ம சொல்லுவோம்ல எதுக்கு லாயக்கு. So எதுக்கு லாயக்கு, if put a fingers and ask you, நீ எதுக்கு லாயக்கு, okay, so what நீ எதுக்கு worth, okay, what are your values and other things. So that will tell you the entire stories about the self-awareness. Yeah. This is the thing, how you make yourself think. The brain make the big difference. Yes. Here one, how you reflect. Here is the root of human self-reflection and self-awareness. The first picture shows, okay, in the picture what you are seeing on the screen, okay, left side, that will tell you a person who is having a self-understanding, self-awareness, and self-reflection. Whereas the other person, okay, he is more reserved, he is not in a position to understand himself. Self-awareness is very limited, and self-reflection also. Automatically, the brain power, the functionality mode will be shrinking. So this is simple. You can see the face also. People used to say, ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்தே நம்ம என்ன சொல்லலாம், அவங்களை எடை போடலாம்னு சொல்லுவாங்க. This is the simple technique you have to look at that. So make yourself happy. Your brain will be functioning. Take it everything positively. Okay, don't dump. Okay, it's not like a dustbin. Your heart is not a dustbin to dump all negative thoughts and other things. So if you have a positive, warm feeling, you'll have a positive behavior too. Yes, this is a simple thing you should understand. Okay, the self-awareness house. I want to construct a beautiful house. How are we going to look into that? ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும், செங்கல் வேணும், சிமெண்ட் வேணும். Okay, here also we are going to build a self-awareness house with the help of bricks and cements. இந்த bricks என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் பார்த்தீங்களா? These are raw experiences of self. Whatever the thing, okay, some bitter experiences we might have look into that. Sometimes it may be a wonderful experience for us. Say, for example, if you want to get a movie ticket for the first show on the release day, so what type of experience you are going to gain? Or you want to take one biryani, okay? You want to get one biryani now with the lockdown period. So how much difficulties you will be facing it? Like with the raw experiences of self, one side you'll be taking as a brick. And the cement, what you're going to use, it's sub skills of self-awareness.
by utilizing sub skills with raw experiences, sub skills, you'll be making a wall for your house. And what are the other thing we're going to look into that? You'll be using some tools. Okay, you'll be using some tools making a concrete, manvetti, thatti, so for the tools, self-awareness practice. So self-awareness practice. When you do with that, and you'll be going for a beautiful house design, that's an overall style of self-awareness. So the first starting point from your raw experiences. Raw experiences doesn't mean that you have all positive success stories. What? No, it will be a mixture of all the things. It's a mixture of all the things. Even Sachin Tendulkar, you take it, when he was in a debut, he got 0. Later, you look into that, he is the person made a maximum amount of maximum volume of records. Even everyone loved Sachin Tendulkar because all runs scored against world best bowlers. Still, even if you want to become a cricketer, watch. If you want to become a batsman, you watch all the batting shots of Sachin Tendulkar in different matches. If you want to become best bowler, okay, just look into that. How Sachin is punishing the balls of best bowlers, so you can avoid those kind of things. So the self-awareness house you must be in a position to build. Okay, how are you feeling? This also having a self-connectivity, because before understanding the emotional intelligence, you must know, okay, how are you feeling? Okay, I'll come to the picture after 1 or 2 in that. Okay. The sometime when you ask a person, okay, those are having a bitter feeling, and mood is people used to say mood is so there is a big difference between mood and emotions. Okay, say for example, if you take mood, the duration minutes to hour, the duration on the pathing will be for minutes to hour. Okay, when you have fight with your parents, when you have a bitter experience from your friends or something like that, that will be prolonged for a certain period of time. Whereas emotions, it's seconds to minute. Suppose you were walking on a roadside, an isolated place. If you see a peacock, and you'll get your emotions will be stimulated. Suppose a peacock is dancing, or if you see a butterfly or a parrot coming very close to you, so automatically your emotions will be on upper side. At provocation, lowest threshold needed to trigger emotions, whereas provocation more easily experienced with moods belonging to same family. And again, modulation, regulation mostly unaffected in the case of moods, whereas the modulation more difficult to regulate if experienced with mood. Okay, these are all the few things. Okay, you already will be knowing it, but I want to make it. There is a key difference between the moods and emotions. And Principal Madam, Muthumani Madam has mentioned about the positive thing, positive self-driven emotions and the other thing. Okay, here you'll find the emotions. You'll find the emotions. One is positive, other side you'll find negative. If you have a positive emotions, so you'll have a hope, empathy, pride, happiness, faith, joy, love, and everything. These are all the positive side of you. If you have a negative emotions, okay, it will first thing, when you have a negative emotion, first you'll have fear. And you'll feel guilty, sadness, and most of the time you'll not have warm feeling within you. I think these are all the expression. I think we used to make it in our online chat and other thing, happy, afraid, sad, hot. But we may think that these are the few feelings and emotions. But I have a list of thing about your emotions. I have a small list. You can look into that. These are the list of emotions. Okay. So we have taken a certain category, a few expression we have taken. Oh, these are the thing. Okay. This list continue. Okay. This list continue. I have taken one part of thing in that. So emotions, if you say emotions, okay, from here and here, your body is able to generate this much amount of emotions. Okay. Here, one thing, say for example, some people may say that brave, that's also a kind of emotions. Some people jolly, okay, I'm a joyful, jolly, okay, they'll be looking at that. Some people feel lucky, that's also an emotion to that. Free, some people have a mindset that free and foolish. People used to say foolish. Okay, and some people used to say, some people used to alert. When you walk on a road, country road or village, night you'll be very cautious. Your emotions you'll be very cautious. Pambu varalam, puchi varalam. Okay, you'll be very cautious. Likewise, suppose you take a batsman who is playing, cricket. New ball ball will be bouncy. That person will be alert.
once he started playing the match, first ball face பண்றதுக்கும் ஒரு 50 ball face பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு, he'll be very confident. So he'll be very confident. Later he'll become carefree. Okay, these are the few things. Okay, you must look at this much amount of emotion we dumped inside, but how you reflect, so that will decide your the personality and the other thing. Yeah, this is again this is a thing, how you describe a personality. This is a thing used in other thing. I thought of connecting both the thing. So this will be expressed in terms of numbers, 1 2, which number you are. பாட்டு கேட்கும்போது சொல்லுங்களேன், which number you are listening, which number, likewise. So here the personality is defined, because all the other personality categorization you will be knowing it. So I thought of taking this one. You take it the category of people: the reformer, the helper, achiever, individualist, investigator, loyalist, enthusiast, challenger, peacemaker. So this is the one category. Okay, I've taken. I can mention a few description too. One, the helper, caring, interpersonal type, demonstrative, generous, people pleasing, and possessive. Okay, so likewise you'll find it. You'll find the challenger, powerful, dominating type, self-confident, decisive, willful, and confirmational. The reformer, rational, idealist type, principle, purposeful, self-control, and perfectionist. Okay, we have taken some of the personalities, isn't it? First, initial you've taken Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Abdul Kalam, okay, Kamaraj, Charlie Chaplin. So can you categorize that personality in that one list? Yada or personality avungalukku enna inga match adu, and which number is matching, please? First, initial we have seen some of the personality. Mother Teresa, second one, sir. Helper. Okay, Mother Teresa. Helper. Mother Teresa, and one helper. Yeah, here interpersonal skill is much more needed. Most of the people, they struggle only because of the poor interpersonal skill. I don't know how to handle the people. I don't know how to listen to them. Okay, sometime, okay, if I'm not accepting that people, so whatever the thing they're saying, I'm not ready to accept. There are many things. Yes, you need interpersonal skill. When you help others, there is a need for interpersonal. I'm part of Rotary. The entire 42 clubs in Coimbatore, they are working day and night for protecting the COVID-19 patients. So most of the Rotarians are coming under this category. I think you might have read the news. There was a total volume of 1.9 crore worth of oxygen, the plant donated by Rotary people in Coimbatore. Ninga GH poningina anga enna irukku, oxygen plant enna irukuna they had donated. Okay, for entire clubs we have contributed and we have made it. Okay, good. Any one more personality, please? நீங்க அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் இல்ல, you can take some other personality, உங்களோட ரோல் மாடலா இருக்கலாம். ஓகே, அவங்கள என்ன செய்யுங்க, இந்த நம்பரோட மேட்ச் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Sir, Abdul Kalam, third one, the achiever. Abdul Kalam? Third number, sir, achiever. Okay, the achiever. Yes, of course. நம்ம அது பார்த்தோம், ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன குடும்பத்துல இருந்து he has become the India's biggest house he has become president. Okay, good. Any other personality apart from that list? Adula irundhu vera yara orthang participate pannalam. We'll move on to the next slide, please. Sir, Hitler is number 8, sir, the challenger. Okay, powerful, dominating, our self-confident. He is able to control over thousands of people. Okay, and on the tappa right. Okay, so he'll be powerful one. Okay, the challenger. Yes. Any one. Okay, so Charlie Chaplin, the seventh one, the enthusiast. Okay, enthusiast. Okay, fun-loving type. Okay, good. And any one person take நம்ம சொன்ன personality தவிர இன்னொரு personality எடுத்து சொல்ல முடியுங்களா? Apart from the list what you have shown. So opportunity varadu. 5, 4. I'll give you 5 seconds for you to respond. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I'll ask a question to you. I'll a very simple personality to tell you. Okay, Sachin Tendulkar. Which category you want to? Which number you want to give it for Sachin? The achiever. Third one, achiever. Okay, achiever. Okay, you take Vijay Sethupathi. 6, sir. The loyalist. Okay, the loyalist. Who said loyalist? Okay, The some people are saying enthusiast. enthusiast. He's a self-driven person. He never bother about his environment. He never bother about other people, what they are saying it. He's a self-driven person.
So he'll be having a lot of caring for other people also. Okay. Vadivelu. Make it fast, please. Seventh one, sir. Okay, Enthusiastic. enthusiastic. Okay. The final personality for you, I don't want to take a political parties here. The final personality, Princess Diana. Okay, I'll change the personality, maybe a good old personality. Okay, I'll give one more interesting personality to you. Okay. I think most of the people will be knowing this personality, Sundar Pichai. The achiever. Individualist. Okay. I'll tell you very simple thing to you. What are the personality we have taken? Okay. We are not focusing on the successful personality, but you take it. So I'll ask a very simple question. Some people said one thing, seventh one, sixth one. Okay. I'll ask a very simple question to you. Okay. You take Mother Teresa. Whether she is not involved in the reformer, making a big change in the people mindset to serve the people. Whether she is a reformer, please respond. Yes or no? Yes, sir. Yeah. She is the helper for needy people. Yes, sir. She achieved great with her service. Yes, sir. Yeah. She's again the investigator. Yes, the loyalist, the challenger. So the very simple thing, description, we cannot make a description for our individual thing. So there are many things. It will vary from situation to situation, case to case, person to persons. When I am a father to பேசும்போது with my friends, I'll be expressing my personality in a different way. When I speak with my teacher, so that time my expression will be there. When I speak with my management, it will be totally different. When I speak with my HOD, I cannot go with the same kind of mindset to my faculty team. It will vary. Okay. Now I'll give a very simple thing. Okay, suppose you'll find some other people will be good in artwork, maybe making a painting, pencil sketching, a rangoli, and other thing will be making it. Okay, you take simple example. I'll tell you, art is born from self-expression. How you express yourself, how you express. You know, we don't find anything. Nama emotional burst out it's a kind of self-expression. You make some people make a beautiful painting. So art is born from a self-expression. Just to summarize the all the part what we had discussed. Okay, it's very simple thing in that. Capturing emotion in your art. Creating art that speaks volume. That's why so long you should draw something. Upon the left and right brain, both the thing will be stimulating it. Even in a left hand use pannu. Suppose you are right-hander, you must be in a position to use your left hand also. Left hand frequent. That's why the people, those who are writing in the left hand, they'll be more creative. So you must be in a position to use both your right and left hand. Okay, here put in a very simple way. In a words of creating art formulator for optional recognition, sometimes it is easy to forget that drawing and painting can be used to navigate this scary thing called life. So dive in head first, feel and create something that speak volumes. Put in a very simple way, the overall expression of self that decides the 100% of the thing. So but then we must know about one thing, EQ and IQ. So one side you look into that, just now we have discussed about it, empathy, motivation, self-reflection, managing relations, relations, social awareness, self-control. Everything will be under the control of EQ. Whereas IQ analysis know how technological knowledge, expertise, concept and design, critical thinking, patterns and logic. These are all, these are all the thing, knowledge and intellectual driven. This side, everything, the emotions and spiritual thing combined, everything will be coming under here, just for your understanding. And now come to that, I think you have clear-cut idea about your self-reflection and the other thing, understanding self. Okay, do you have any doubt up to this? Okay, so now we'll get a clear idea. I have combined both the things together, heart and mind together. So you'll be in a position to give an easier meaning for it. So the art of being human. So that's also much more needed for the art. Emotional intelligence has been defined by Peter Salovey and John Mayer as the ability to monitor one's own and other people's emotions.
not only your emotions, but also other emotions, to discriminate between different emotions and label them appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behavior. There are two things you will be looking into: the thinking and behavior. Even Principal mentioned about it: positive, self-driven emotions and positive behavior. So both things are much more needed for it. I think this theory has emerged only during 1990s. So the father of emotional intelligence, you must know, okay, the people, those who have written an article about emotional intelligence, the Journal of Imagination, okay, Cognition and Personality in the year 1990. It was later popularized by Dan Goleman in this 1996 book. Okay, later it was taken, the entire picture was taken by Dan Goleman in the year 1996. He has made one book on emotional intelligence. The term coined by two researchers, as I already told you, okay, then followed by Dan Goleman. So if you get a clear-cut look at the emotional quotient is a measure of one's EI through a standardized test. One's awareness of emotion in relation to self and others is known. And this other thing, I think everyone will be knowing all those concepts and everything. So elements of EI, it's given by Daniel Goleman. It's like, it's like blueprint for the entire emotional intelligence thing that he has classified into 5 categories. One is self-awareness, self-regulation, internal motivation, empathy, and social skills. Most of the time, we used to expect the motivation from others. We always expect motivation from others, but we never bother about our internal motivation. Internal motivations are more powerful. And self-awareness, yes, of course, that's a fundamental thing we discuss about that. It is a skill of being aware and understanding one's emotion as they occur and as they evolve. So self-awareness. Self-regulation, okay, the art of controlling one's emotions. So that's why people used to say, don't react immediately. சொல்லுவாங்க கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க, உனக்கு எப்ப நிறைய பேசணும்னு தோணுதோ நிறைய பேசாத, எப்போ உனக்கு நிறைய சாப்பிடணும்னு தோணுதோ அப்ப நிறைய சாப்பிடாத. அது வாயை கெட்டுறது வயிற்ற கெட்டுறது, இதான் சொல்லுவாங்க. வாயை கெட்டு வயிற்ற கெட்டு. ஸோ நிறைய பேசாம இருந்தீங்க அப்படின்னா, யாராவது கோமா பேசுறாங்க, நீங்க டக்குன்னு பேசுனீங்கன்னா யூ டோன்ட் நோ என்ன பேசுறோம்னு தெரியாது, பேசுறீங்க, வார்த்தையை கொட்டிடுவோம். எப்போ நம்ம நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோமோ யூஆர் ப்ரோன் ஃபார் ஒபிசிட்டி. ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டிசீசஸ் விதின் யூ. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஹார்ட் எடுத்தீங்கன்னா, நம்ம அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, இவ்வளவுதான் பம்ப் பண்ண முடியும்னு இருக்கும். உங்களோட பாடி வெயிட் கூடிச்சு அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா, நம்மளோட the body organs-ஓட சரிங்களா, organs and other thing will be the same. கிட்னி எடுத்தீங்கன்னா அதே தான் இருக்க போகுது, ஹார்ட் அதே தான் இருக்க போகுது. பட் இஃப் யூ டேக் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட், ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன இருக்கு, your body will have lot of issues. Say for example, ஃபுட் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா, நீங்க நார்மலா வந்து நார்மலா வந்து நீங்க ஒரு 5 இட்லி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கணும். அதே இது நீங்க 10 இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லென்த்தியர் டைம் எடுத்துக்கணும். If you take non-veg food and other thing, it will take longer period of time. So for that, all secretional thing will be happening. நம்மளோட stomach-ஓட inner layer என்ன இருக்கும், parietal cells will be there. That will be secreting more than the normal thing. Again, என்ன இருக்கும், digestion process and other thing. Again, how much amount of your feeding as a food and other thing, which will be, kidney has to remove all the wastages and other thing. So this is a lengthier process. Again, you need a lot of oxygen. The cells, all cells should be supplemented with oxygenated blood. So again, your lungs should be functioning continuously. That's why people used to say, even if you want to sleep, you should sleep in a dark place. You'll have a deep sleep. Even before going for the bed, 2 hours earlier you have to take a food. இப்போ நீங்க ஒரு 10 மணிக்கு தூங்க போறீங்க அப்படின்னா ஒரு 7 o'clock ஃபுட் எடுத்து முடிச்சிடணும். ஸோ என்டையர் நைட் யுவர் பாடி வில் பி இன் அ கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் சிச்சுவேஷன். திஸ் ஆல் திங். நீங்க வில்லேஜஸ் போனீங்கன்னா தெரியும், 8 மணிக்கு மேல யாருமே வெளியில பார்க்க முடியாது. எவ்ரிபடி 7:30 எவ்ரிபடி வில் கோ டு தி பெட். மார்னிங் பாத்தீங்கன்னா 4 o'clock they will be. So these are all the thing, a part and parcel of your self-regulation life. But coming to the emotions, you must know how to control your emotion. And internal motivation, yes, it includes one personal drive to improve and achieve commitment to one's goal. Okay, people used to say, do you have a blueprint? Do you have the goals of your life, short-term, long-term goals? All the thing, how we initiate, okay, the readiness to act on opportunity. We get an opportunity, how we're going to react, and optimism, that's also needed for it.
And empathy சொல்லுவாங்க, don't get into others shoes னு சொல்லுவாங்க. பட் எம்பதி, இதே பிரச்சனை உனக்கு வந்திருந்தா நீ எப்படி யோசிப்ப, இதே ப்ராப்ளம் உனக்கு வந்தா எப்படி, தட்ஸ் அவங்க பார்வையில நம்ம பார்த்தோம்னா that's also a kind of empathy. That's a colloquial meaning we used to say it. But empathy, it is an awareness of the needs and feelings of others, both individually and in groups, and being able to see things from point of view of others. மத்தவங்க ஆங்கிள் இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நான் இங்க இருந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு இதே பிரச்சனை நமக்கு வந்திருந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா you'll get it. That's called empathy. Okay. And social skills, of course, which is needed, which is lacking in many people. It is applying empathy and balancing the wants and requirements of others with wants. It includes building good rapport with others. That's why even it may be having a different coloring. Suppose if you take one concept, interpersonal skill, okay, it'll have a governance of all those things. Even if you say the communication, how you are supposed to speak, how you are supposed to do all the things, the behavior and behavior modification, you name any variable, psychological as well as all the concept will be having some deep rooted with either self-awareness, self-regulation, internal motivation, empathy, and social skills. These are all the elements of EI, and the four different areas that's also mentioned by Myers-Briggs ability model. See, you must understand the ability to perceive emotions in oneself and others accurately, how you perceive emotions. The ability to use emotions to facilitate thinking, and the ability to understand emotions, and the ability to manage emotion. Perceive, use, understand, and manage emotions to attain a specific goals. And again, this one we have taken a small picture in that. What's the difference between emotional quotient and intelligent quotient? That's why I'm skipping this slide. Already we have discussed. Yeah. So this one you must look into that. There are two sets of thing. One is traditionalist. Good old people, we used to say. They say that emotions distract us. Emotion கெட்டது. இந்த பக்கம் சொல்லுங்க ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்றோம், எமோஷன்ஸ் நல்லது. நம்ம சொல்றாங்களோ ஜஸ்ட் லைக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் டிடர்ஜென்ட் பவுடர், ஓகே, கரை நல்லது. லைக்வைஸ் emotions earlier it was considered as a distracting factor. Distractors increase our vulnerability and cloud our judgment, inhibit free flow of data, must be controlled. Emotion must be controlled அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடக்கி வச்சுக்கோ, அழுகு வந்ததுன்னா அடக்கி வச்சுக்கோ, கோவம் வந்தா அடக்கி வச்சுக்கோ. So these are the common terminologies we might have considered. Whereas the high performance, there is that emotions motivate us, increase our confidence, speed our analysis, build trust, provide vital feedback, must be managed. You must know how to manage your emotions. So today the session is all about managing your emotions. Why emotional intelligence matters? Okay, I think you know about self. Okay, you might have a self-awareness now. You might have seen something about the other side, emotions, what is mood, feelings, and the other thing you have taken. Okay, anyone, can you tell me why emotional intelligence matters? Anyone, please. Why emotional intelligence matters? Can anyone respond, please? Okay. Say to push you to a comfort zone from discomfort zone. Okay. So exactly perfectly think. Okay, when you are in a discomfort, okay, you can be in a comfort zone. So make yourself comfort with whatever the situation. One. Okay, then anyone, any other person, please. To control our feelings. Okay, control our feelings. Good. Any other? See, if you're able to understand the earlier slides, were noted. It will helpful for prevent and making decision based on emotional bias. Sir. Okay, I think she has used the word bias. Yes. When you say bias, there are two. When you say bias, it should be I should not have a preconceived notions. Suppose if I'm meeting a person for the first time, even before moving with him, I may have some decision in my mind. Okay, அவர் வந்து ரொம்ப மோசமானவரா தெரியுறாரு அப்படின்னு if I have some personal bias, so automatically it may affect. I request all the people put your mic on mute.
Yes, sir. Yeah. See, if you look into, I request, kindly put your mic on mute. I think if anyone having a multiple connection, please, some echo sound கேக்குதுங்க. If you have a multiple connection, please mute it. See, one thing we have made it why emotional intelligence matters. You take a very simple thing in that. One, you take one organizational setup, or you take a college, or anything, you can take it. One, the first and foremost thing you look into that, increase team performance. Everybody is able to control their emotions. Everybody respect. So mutually, if you have wonderful understanding about each other, automatically it will increase the team performance. And sometimes, okay, when you have a distracting factors, most of the time we used to get the stress from others. I think நம்ம பர்சனலா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளே போய் எங்கேயா போய் சவரில் போய் முட்டிக்கிறது கிடையாது. Okay, so most of the time the stress is from others, maybe from our neighbors, maybe from the way in which the others are behaving, the way in which others are speaking to us. So that may create some stress. When you work in an organization, that time, okay, it may create some occupational stress too. So emotional intelligence will decrease your occupational stress. And again, your mind and heart is in a controlled, balanced thing. Automatically, it improve a decision making also. The quality of decision making will be going up. And reduced staff turnover. See, one improved decision making, you take it, okay, I'll come later. I have a small case study. I'm going to give it for you. Reduced staff turnover. So again, when you are happy with your team, when you are happy with your interpersonal skill, when your team is recognizing you, you are also part and parcel of your team. You are contributing for the team. The entire team is moving forwards positivity. So that time our staff turnover will be, reduced, increase personal well-being. This is the much more bothered thing. It's having a direct connectivity with health issues and other thing. And increase leadership ability also. It's a positive sign to develop your leadership skill. I think this is the summary. I think you might have seen in emotional intelligence made up of 4 core skills: self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management. Okay, people with the high emotional intelligence are usually successful in most things they do. Okay, this is the universally accepted fact. Why? You take it, sign of high emotional intelligence. So here, they handle criticism without denial, blame, excuses, or anxiety. One of the hallmarks of high emotional intelligence is self-awareness. But the entire thing is given in a single line. They are open-minded. They are good listeners. They don't sugarcoat the truth. They apologize when they are wrong. They'll say sorry, excuse, all the things. So these are the high signs of high emotional intelligence. When you're open-minded, when you're a good listener, when other people are speaking, okay, when you're able to listen to them, okay, you must today we're attending a session, so you must fix a priority. Let me learn something from this particular session. Let me practice. It's not for only for enriching your knowledge. It's not for only for developing your adding one certificate for your credential. No. If you are able to observe one thing from my session, if you are able to implement, that will be a good mind. So open-minded, good listeners, they don't moody marakkiradhu apdi edhum kedaiyadhu. So they'll also give a respect to the people. And great example of emotional intelligence in the workplace. Yes, people listen to each other in meetings. People express themselves openly. Suppose any decision is taken, they say, I'm not agreeing for it. This is the valid reason behind it. And most change initiatives work and flexibility. People have the freedom to be creative. People meet out of work time. Okay. So these are the few, the great examples what we have from the workplace. Okay. You may have one questions within you. How do you demonstrate EQ? How to improve your emotional intelligence? So these are all the practical side you have to look into that. So that's why I skipped some of the theoretical portions of emotional intelligence. Observe how you react to the people. This is very, very important. One is how you react to the situation, how you react to the incident, but how you react to people. That's very, very, very important because there are a lot of bonding is there. Enna vaarthai use pandrom, even nammaloda body language, how we express, all those things matters. Look at your work environment. Look around you. How is your work environment? Okay, how your work culture is there? Okay, look into your team members. Okay, how you have a bonding. Okay, how you created
relationship with them, okay, how you communicate with them. Do your self-evaluation. Every day before going for a sleep, just close your eyes, just evaluate the day for the full day, okay, right from morning wake up, maybe 5 o'clock, and up to going time bed 10 மணி வரைக்கும் காலையில 5 மணில இருந்து நைட் 10 மணி வரைக்கும் how much time you spend for each thing. So do a self-evaluation. You must do for every situation, every decision you have taken. Examine how you react to stressful situations. So long. The crisis is a good test for you. The way in which you react will indicate how good you are. So stressful situation, toughest situations, how you react. Take responsibility for your actions. Sometimes we say, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. So take the responsibility for your actions. Examine how your actions will affect others. That's also there. Before you take those actions, you must, இதே இது எனக்கு நடந்தா என்ன இருக்கும்? Okay, these are all the things you have to look into that. And some people, this is also one of the concept, multiple intelligence activities. Okay, multiple intelligence. This is also supportive factors for your emotional intelligence. Okay, one is the words, numbers, or logic, pictures, music, self-reflection, a physical experience. So these are the things which will stimulate your emotional intelligence. Okay. This is, I think this slide and next slide is very, very important slide. Though it's mentioned as a child, okay, you can take it as a student, you can take it as a faculty, you can take it as a manager, anything you want to take it, you can take it. The first thing, how to build EQ, stop and identify emotions. Talk about what your child is feeling and help him or her name the emotions. Anger, happiness, sadness, frustration. Okay, these are all the thing. We are not supposed to reflect to them. Say, for example, frustration, the other side of emotion, sadness, and the other thing. Most of the children, they'll observe from their parents, the family members. So if a particular person is having an exposure for a frustration, automatically they'll also become like that only. And you must listen to your child feelings and empathize with your child. Empathize with your child. You must educate them in a way in which you observe the things. I know the way in which you observe the things will be totally different from how they observe the thing from a situation or a thing. So you must empathize with child. Teach problem solving. We are talking about in higher education, one of the core variable, we are talking problem solving ability. Teach problem solving. Help your child reflect on his or her emotions to identify what makes him or her feel a certain way. Find solution to any challenges together and lead by example. And this one, even for a leader, we used to say lead by example. No, it's a common variable for all individual, all personalities, irrespective of their designation. Teacher, principal, father, mother, sister, grandmother, grandfather, CEO, finance manager, marketing, irrespective of designation, everyone must have this particular thing, lead by example. Communicate better with your child, opening up about your own feelings, the reason behind those feelings and how you deal with it will help bridge gap between you and your child. So this is a basic thing. One, stop identifying emotions. Listen to your child feelings, empathize, teach problem solving and stimulate problem solving abilities, lead by example. The another one is very, very important for it. You see, the highly emotional intelligence. We say highly emotional intelligence. It may be a student or a corporate employee or a faculty. So what are the things required? How you identify this particular person is highly emotional intelligent person? They are positive. Yes, I think the positive, they'll have a positive thought process. They'll have positive behavior. They'll have positive approach. They'll encourage the people. They'll try to remove the negativity and the other thing. People with a higher emotional intelligence are positive most of the time. They'll find a solution for the problem rather than crying for the same. They do not complain about any situation. And second thing, they know the people well. They'll care for the people. They'll understand the others' emotions and the other thing. Then they'll be in the process of easily identifying their feelings too. They accept change. Change is permanent in the world. They accept the change. The people with a higher emotional intelligence accept changes as they come on their way.
They set limits. Yes, they can say yes and no clearly in any situation. If any responsibility is saying, okay, I'm capable, they'll say, I'll do it. If it is not so, they'll say, I'm not in the, I am, this is the area in which I don't have any exposure. Okay, I'm not ready to accept. So they'll be having clear-cut idea about their limits. So they set limits. So they are positive. They know the people. They used to respect the people and their feelings. They accept the change. They're ready to accept the change. They'll make a lot of changes within them according to the changes happening outside. They set limits too. They improve their weaknesses and know their strength. They know how to weaken their weakness, how to strengthen their strengths. And they make everything interesting. Yeah, everything quite interesting. They'll motivate, even riding a bike, they'll enjoy and do that, riding their cycle, even taking care of plant at home. So they'll make everything interesting. Whether it is office work or homework or chatting with the people and high emotional intelligence turn into fun. So they avoid comparison. Even people used to say, don't compare yourself. If you compare yourself, for insulting you. If I am comparing myself with somebody else, with another principal or any faculty or any personality, if I am comparing myself with Sachin Tendulkar while playing cricket, I'm insulting me. Take it. We are unique by birth. Okay, I'm playing cricket at my level. Okay, he played a cricket at his level. That's all. Both are playing cricket and happy with playing cricket. That's the thing. You must avoid comparison because most of the time we used to compare the people. If I go with cycle, when I saw a person with a bike, I'll look into that person, I'll have a jealous. I'll make a comparison. If I'm going with a bike, so automatically when I see another person going in a car, so automatically I used to compare. So these are the few things you have to get into a mind. And there is a close association. This is my last part. Shall I take another 5 to 7 minutes to complete my presentation? Coordinator? Yes, sir. Sure, sir. Yeah. This one we are going to bind both the things. See, one side we have taken, we started with the self and we have looked into the emotions, how an individual has to take care of many things. The concepts which are relevant for an individual we have taken. Then we have looked into the concept of emotional intelligence and highly emotional people qualities, variables, how to cultivate emotional intelligence on individual, particularly and child, and other thing we have taken. There is a close association between emotional intelligence and happiness. Is it so? Is there any connectivity between emotional intelligence and your happiness, individual happiness? Yes or no? Of course, yes, sir. Yeah, why? You didn't expect the second question from me. No, Okay, without properly, we are having an intelligent on our emotions, we will not be happy with ourselves. Okay, very simple thing I'll tell you. Okay, we're watching, you want to watch one program. Okay, in any Vijay TV, Kalakapodiya or something like that. Okay, my mother is watching a serial. Suppose your brother wish to see IPL match. Okay, you are in between. What do? You'll fight for the remote. Sometime when an emotional burst out, you'll throw the remote and break into that. Isn't it? So it's a very simple exam. Remote then we'll have a feeling with that. So there is a close connectivity between your emotions and happiness. Okay. So let me move on to the very core important part. I request everyone please look into that. I'm going to speak for you, for me, for the entire people, those who are watching my sessions. Now, to make yourself happy, you should explore the current state of your life. Okay, that's very important. Assess your level of happiness and find a direction to work toward that will likely to bring a greater joy and contentment. Say, for example, you put an index for you. There is no separate index for happiness. If I'm happy, if I watch a movie, I'll have a happiness. The same movie might have watched by somebody else. Okay, they'll be having a different level of happiness. So there is no parameters for it. You are the right person to fix a scaling for your happiness. Just assess your level of happiness. Say, for example, if you're understanding out of 10, you are able to score 3. Try to push it over for 4 or 5. So that will stimulate your happiness. One, the first thing you must have current level of understanding, current level of happiness and pushing your happiness to the next level. Keep in mind, however, that happiness means different things to different people. Yeah. See, I may be interested in planting trees.
Some people may be interested in cutting trees and making wood carving. So happiness that will differ from person to person. But look into the key component of happiness. The two key components. One is balancing emotions, what we discussed up to right now, and one is life satisfaction. There are two variables you must look into that. So balance of emotion, everyone experience both positive and negative emotions, feelings and moods we have taken. Happiness is generally linked to experiencing more positive feeling than negative. So you must be in a position to experience positive feelings. Life satisfaction, yes, this relates to know satisfied you feel with the different areas of your life, including relationship, work, achievements, and other things that you consider important. So please remember two components, the balance of emotion, the satisfaction. Okay. How do we find more joy in our life? This is again $1 billion question. Everyone is to look into that. Like anything else, it takes practice to cultivate ongoing happiness. Yes. In sense, we have to reset our baseline. It won't happen overnight. You cannot make it overnight. நீங்க படுக்க போகும்போது நல்லா அழுது பயங்கரமா மூஞ்செல்லாம் வீங்கி போய் தூங்கிட்டு காலைல எந்திரிக்கும் போது சிரிச்சுட்டே எந்திரிக்க முடியாது. Okay, there are huge volume of mechanism you have. We have to reset our baseline. I won't happen overnight, but here are certain things you can do every day to discover the secrets of being happier. Very simple thing. When you get into your organization, maybe a company or a college or a school where you are entering, that's when you'll say, "Parrade, unakka evlo periya school ketti vechirukanga nee padikkiradhukku" அப்படினு சொல்லி when you step in, that's you'll find you are fixing a baseline for your happiness. நமக்காக தான் இந்த காலேஜ் கட்டி இருக்காங்க, நமக்காக தான் இந்த ஆபீஸே கட்டி இருக்காங்க. when a person is working in TCS, நீ நினைச்சுக்கணும் உள்ள போகும்போது என்ன இருக்கணும், TCS எனக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்காக தான் என்ன செஞ்சிருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். That type of thought process, that's a baseline you have to set it. When you come out from the company, evening வர்றீங்க, ஒரு 6 மணிக்கு ஒர்க் முடிச்சு வெளியில வரும்போது, இது என்னடா பெரிய பிளேஸ், இது கட்டல better place, I have my home. So that's a thing you should look into that. So you have to reset your baseline. And want to be happier? Yes, begin by being good to yourself. If you want to be happier, first start from here. Begin by being good to yourself. That may sound self-evident, but too many people skip this step. அவங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அவங்களே நல்லவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. So they'll expect others to become a good people. That's a biggest mistake we used to make it. Okay, and listen to yourself. Listen to yourself. Listen to how you talk to yourself and the internal tone of voice you use. We often criticize ourselves. Always when you look into the mirror பார்க்கும்போது கூட கொஞ்சம் கலரா இருந்திருக்கலாம், கர்லிங் ஹேர் இருந்திருக்கலாம், ஓகே கண்ணு கொஞ்சம் பெருசா இருந்திருக்கலாம், ஓகே so all those things we love, கொஞ்சம் ஹைட்டா இருந்திருக்கலாம், okay all those things we love. We often criticize ourselves. I'm looking to the physical appearances, and internally okay we used to criticize in our own heads, and that brings down the confidence. When you love yourself, you know you are good enough that you have to stop talking to yourself in negative. That's why now the many concepts are coming, particularly I think you might have seen self-love. You must love yourself, irrespective of age category and the other thing. Age is just a number. Okay, you must be in a position to love yourself and focus on positive. Because this is also having direct connectivity with your happiness. Focus on the positive, avoid negatives. If you want to have a long-term happiness, you need to retrain your brain from negative mindset to positive mindset. You must make a big change here. You need to retrain your brain from a negative mindset. Whatever the better experiences you had earlier, you cannot carry that luggages right now. Throw it out and make yourself a new perspective. Spend 1 to 2 minutes looking for a positive in your life. This is very important practice you must practice. Please, I request all the people pay your attention. Spend 1 or 2 minutes looking for your positive in your life. நம்மட்ட என்ன plus point இருக்கு. Do this 3 times in a day for 45 days. உங்ககிட்ட என்ன நல்ல விஷயம் இருக்குன்னு என்ன செய்யுங்க, ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை பாருங்க. Practice it for 45 days. என்கிட்ட என்ன நல்ல விஷயம் இருக்கு, நான் யாராவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ண அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னா, you do it for 3 times. Okay, I used to give a self respect for me. பரவாயில்லை, எந்த அளவுக்கு நீ வளர்ந்துருக்கேடா, ஒரு பிகாம் செகண்ட் இயர் படிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டியே, ஸ்கூல்லாம் முடிச்சுட்டே, பரவாயில்லை ஒரு காலேஜ்ல ப்ரோஸா ஜாயின் பண்ணிட்டியே, லெக்சரரா ஜாயின் பண்ணிட்டியே. So all those things you'll be having it. So do this 3 times a day, 45 days. Automatically என்ன இருக்குன்னா, brain will do the same thing systematically. சொல்ல வேண்டியதில்லை. It start. Say for example, if you're saying good morning to your all faculty members, college வர்றீங்க, physical class நடக்குது, you say
நீங்க சொல்லிட்டே நீங்க ஒருத்தர் தான் சொல்றீங்க உங்க காலேஜ்லயே there are 200 people 300 people are there in your department. நீங்க ஒருத்தர் தான் குட் மார்னிங் சொன்னீங்கன்னா if you repeat for 45 days automatically you'll have a positive vibe in other people. At least நீங்க 45 நாள் முடிக்கும்போது என்ன இருக்கும் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல 50% of the people will be saying good morning. That's the thing. So focus on the positive, avoid negative. Choose a positive mantra for the day. That's also very important. Today is a wonderful day. I'm the best in the world. God has given yet another opportunity for me to excel likewise. Make a positive look into that. Live in the moment. This is very, very important. Okay, people used to bother about yesterday. Most of the people are having a moral fear about the future. Our thoughts and feelings often revolve around the past or the future. Reality is what you are experiencing in this very moment, what you are going through right now. Sometimes we want to escape that reality, but we want to skip certain situations and other thing. But when we stay in the present, we are fully engaged in our life. Say, for example, how you plan today and how we're going to experience the learning, all those things. Okay, if I bother about tomorrow, what I'm going to do tomorrow, what I'm going to do for the next week, what I'm going to do after my BCom, what I'm going to do after my PG or something like that. If you have the feeling like that, okay, it will pull down your legs from the journey from the happiness. Endeavor to live the moment and you will begin to have a deeper appreciation for your life. Never forget to practice mindfulness. So I think this is the thing, mindfulness, it's again much more needed for everyone. Mindfulness mediation works by bringing your awareness and attention to the present moment. It's about being non-judgmental and accepting how you are feeling. Assets, okay, we used to say accept assets. And practicing mindfulness means being present, aware, and curious. So you should have the mindfulness. If you have a mindfulness, okay, you'll be bothering about the present situation. You'll aware and curious. And through mindfulness, we can find peace and affirmation in ourselves and accept imperfection and do what you love. This is very, very important for it. So perfection is possible, impossible. People have a different types of thing. Okay, perfection is impossible. Accept that life is imperfect and recognize that there is a beauty and grace in that imperfection. Very simple. When you buy a bike, new bike, you may be happy. When போற வழியில அந்த பைக் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா என்ன இருக்கணும், நம்ம ஒரு ரிப்பேர் ஆகி நின்றுச்சுன்னா என்ன இருக்கணும், we hate the bike. பைக் வாங்கும்போது என்ன சந்தோஷம் இருந்தோ அதை கட்டு 5 times we used to hate the bike. ஒரு கார் வாங்குறீங்க, கார் எங்கேயா நின்றுச்சு அப்படின்னு என்ன இருக்கும், you'll blame that car, ஏன் இந்த கார் வாங்கணும்னு நினைப்போம். So these are the few things, okay, you should look at that. Accept imperfection and surprise yourself. It's hard to feel happy for bored or feeling blah about life. Part of feeling happy is feeling stimulated, interested, and little surprised by life. So surprise your life by setting goal outside your comfort zone. Oh, I'm comfort here. I will not move out from the circle. This is my comfort zone. No, you should move out. You must get ready for extra mile. Put yourself in a new or unexpected situations. Set goals for yourself and then work to achieve them. And remember to enjoy the ride. சொல்லுவாங்க சில பேர், எனக்கு அடிச்சு போட்டாலும் இது வராது, ஓகே, எனக்கு பெயிண்டிங்னாவே தெரியாது. யூ ட்ரை மேக் அன் அட்டெம்ப்ட். Do it for 10 times. Do it for 100 times. You'll get it. Even if you want to go for a government job, you don't attend 1 exam, 2 exam, 3 exam. You appear for 500 exams. You'll get a success. So practices make the man perfect and build meaningful relationship. Happiness, love, friendship, and community go hand in hand. Humans, we have fundamental need to interact and connect with people. We naturally seek our tribe, the people who will support us, understand us, and therefore us through life roller coaster ride. Without meaningful relationship, we are lonely and isolated. We are happier when we pursue happiness with others. And this is very important. The give back. Be generous with your time and your money. Give to others in need. I think the COVID-19 has given an opportunity for the people to understand their mankind, helping tendency and other thing. Give to those you love and care for. Those who give back have a sense of selflessness and humanitarian. Those who are generous in spending money to others tend to have good health. Even one person has written a book on it. When you give to others, okay, you'll have good health also. Your lifespan is also prolonged. And forgive yourself. This is the one Targa Mantra, even I used to practice, the forgive yourself. Forgiveness is a big part of it. It is hard because most of us have been getting angry at ourselves for all things we do wrong all our life. So we used to blame ourselves.
ஒருவேளை நான் வந்து MBA படிக்காம MCA படிச்சிருந்தா, ஒருவேளை எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் வசதியா இருந்திருந்தா, okay, we used to have lot of thought process. அதெல்லாம் வந்து எனக்கு கதைக்காகாது. So you must think positively, you should put forward. Loving yourself means accepting that you are stuck inside your own imperfect skin. This is one of the wonderful line I used to do that. I recommend this exercise to start forgiving yourself. Look in the mirror and say, I love you and I forgive you. So every day when you wake up, please make one powerful statement. I love you and I forgive you. Can you do it? Can you do the same thing? Can you say in front of the mirror Yes, every sir. day, I love you and I forgive you? Yes, sir. Yes, sir. So this is a sentence you have to make it at the time of going to the bed. When you wake up, when you see the mirror for the first time, okay, I'm the best in the world. Morning வந்து கண்ணாடி பார்க்கும்போது என்ன சொல்லலாம், I'm the best in the world. Likewise, when you go to the bed, that time simply say, I love you and I forgive you. So these are the two lines you can practice it. And you have to prioritize on your health. Okay, this is also a part and parcel of making yourself happy, feel better. Yeah. I think most of us, we may think that the success is like a first picture. What people think it's like. But you take the input from the people, those who had a success stories. Okay, they might have faced lot of ups and downs in their life. So if you want to become a successful person in your life, there are a lot of challenges, lot of constraints, lot of problems, lot of unexpected happenings. Okay, U-turn, ups and downs in your life will be there. And apart from that, whatever may be the situations, whatever may be the environment, whatever may be the people behavior, whatever may be the work environment you have, along with that, if you are able to have a better control over your emotions, automatically you'll become a successful person in your life with lots of happiness and joy. You can easily achieve a goal, and the life is only once on this earth. Try to make the life more meaningful, not at the cost of other happiness. Okay, let them enjoy the happiness from you with your presence, with your behavior, with your positive approach with everyone. So this is the thing I want to give it to you. These are the some of the supplement reading articles you can read. You must read if you want to do something on emotional intelligence, to write a paper, or if you want to do any research work. Okay, if you want to do it on a leadership or something like that, Value of Emotional Intelligence for Leaders. Okay, that's a Forbes publication. Melinda Fortes, and of course, HP Review, Harvard Business Review. You'll find a boost your emotional intelligence with these 3 questions. And again, one more thing, the Harvard, they made a study doing one thing well that most dramatically improve your emotional intelligence. And primal leadership, the hidden driven of performance. Okay, which is again the powerful author Daniel Goleman. And I request everyone to read the another one, Envicia Learning. It's from Envicia Learning. Ken Work is the author. Guide Dogs, Performance and Sleep, The Morning Advantage. These are the additional reading material you can read. You'll get a lot of input from that. And I want to conclude with that, although regular intelligence is important to success in life, emotional intelligence is the key to relating well to others and achieving your goals. Many people believe that it is at least as important as regular intelligence, and many companies now use emotional intelligence testing to hire new staffs. Emotional intelligence, as you know, is an awareness of your actions and feelings and how they affect these around you. It also means that you value others, listen to their wants and needs, and are able to empathize or identify within them on many different levels. So I want to thank the organizing team, starting from Muthumani Madam, Harikrishnan, Professor Harikrishnan, and Professor Gogul, and the entire faculty team and students for giving me a wonderful opportunity to make one, fantastic way into the emotional intelligence. I took it as a positive way. Every time when we go for a presentation, we'll be making slides and everything. We used to type the slides and everything. It's a kind of, learning. So thanks for them for extending my learning horizon zone into emotional intelligence. I have some interesting case studies and other thing. Let me share with the Gogul sir. The presentation also I'll share with Gogul sir.
I request Google sir to share a copy with other people. Okay. So my big thank for the entire participants for your patient hearing. And if you have any questions or any queries, I'm ready to take up. Over to Amos, please. Participants, any questions you want to ask with sir? You can ask now. I think you are a good listener. I think you have urge for the listening too. I think I said thank you. What's your name? Yeah, Hari Krishnan sir. Thank you for wonderful observation. Anyway, I'll show you because that's a thing which is needed for everyone. Because this knowledge sharing is not for only for enriching your knowledge, but you must be in a position to practice what you learn. My slides are visible? No, sir. Right now? Just a minute. Are you able to see now? Okay. Look, one slide, this one I like the slide. Multiple slides, multiple connections. Please put your mic on mute, please. This one you want to do that, isn't it? Are you able to see the screen now? Okay. Just imagine, sir, Hari Krishnan sir, we are standing in front of a mirror. Okay. There are two you within you. Okay. I'll tell you a very simple thing. There are two you. ஒன்னு ஹரிகிருஷ்ணன் உங்களுக்குள்ள ஒரு யூ இருக்கும் இல்லையா? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? That's the first you. The another you, YOU. You will be showing yourself to somebody else. வெளியில இருக்கவங்களுக்கு உங்களை ஒரு மாதிரி காட்டுவீங்க இல்லையா? So உள்ளுக்குள்ள ஒரு யூ இருக்கு, YOU. நீங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க, வெளியில ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க இல்லையா? வெளியில காட்டுறது ஒரு மாதிரி காட்டுவீங்க. ரெண்டு யூ இருக்கு. ஓகே? இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூக்கும் செகண்ட் யூக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. You don't find any difference between the you, what you inside, what you reflect outside. ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா இவர் குட் பர்சன். உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்றீங்க? உங்களை ரெஃப்ளெக்ட் பண்றீங்க. இவர் குட் பர்சன். இல்ல உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க, நீங்க வெளியில காட்டுறது என்ன செய்றீங்க? வேற மாதிரி காட்டுறீங்க. There is a big difference between the you within you and the second you. டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா இவர் a bad person. கமல் படத்துல ஒரு டயலாக் வரும்ல, நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? ஓகே, அதுக்கு மீனிங் இதுதான். அது இது அநேகமா உலகத்துல யாருமே வந்து இது கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think that's a thing you must look into that. So the difference between you and you, the difference between you and you, the first you is the you known to yourself. உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், வெளியாளுக்கு தெரியாது. The second you is the you that you show to others. Lesser the difference, better the character, better the person. So you have to you need to show everything about you to everyone. So but never stop showing that what you are not. If you do, you may hurt others or get hurt. So this is the thing I want to make it, because when you understand yourself, the personality or any emotions or everything, origin point எங்க இருக்குன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்துதான். So everything start from you. Even happiness கூட inside out தான். It's not like வெளியில இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மள அப்படி கிடையாது. So the way in which you keep yourself fit to live the life happily, so that will tell you how good you are. Thank you, Hari sir, for asking for this slide. Good. Yeah, if you have any doubt, okay, I'm happy to answer for it. Sir, good morning, sir.
Yeah, just to say when, Sir, just to, this is Dr. Arun from Tyagaraja College, Madurai, sir, BBA department, sir. yes, sir, Arun, sir, please. Sir, first of all, wonderful informative presentations from you, sir. Thank you, Arun, sir. Sir, my question is, how we can control our emotions in our worst situations, sir? I think the toughest questions here, everyone will face it in our life, Leah. Yes, sir. How to control our anger, how to control our emotions. Yes, and the sir. toughest situations தான் ரொம்ப இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். You can live your life peacefully, happily. Okay, sir. Okay. ஒன்னு இருக்குங்க. ஒன்னு வந்து see, most of the time என்ன இருக்கும்னா we never bother about the other side. எமோஷன்ஸ் நம்ம எமோஷன்ஸ் ஓகே, நீங்க டஃபஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்கோம், யூ மேக் எ செல்ஃப் எவல்யூஷன் ஃபார் இட். தி இம்பாக்ட் ஆஃப் யுவர் எமோஷன்ஸ் நம்ம ஒய்ஃப்ட்ட காமிச்சிருக்கலாம், நம்ம குழந்தைகிட்ட காமிச்சிருக்கலாம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட காமிச்சிருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் பி இன் அ பொசிஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பாக்ட், ஏர்லியர் இம்பாக்ட்ஸ். இது எப்படின்னா, சார் உங்க பைக்ல ஒரு சவுண்ட் வருது, என்ன பண்ணுவீங்க? வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க, அது வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சவுண்ட் வருது, வாட் யூ டு? மெக்கானிக்ட்ட காமிப்போம் நம்ம. சரி, மெக்கானிக்ட்ட போவீங்க. இப்ப நீங்க ஏதாவது நீங்க அது மாதிரி உங்களை நீங்க இவர் என்ன நார்மலா பேசுற காட்டில அப்நார்மலா சவுட்டிங், ஓகே, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள். வெரி வென்ட் டு எனி மெக்கானிக்? நோ சார். நமக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஒரு செல்ஃப் அனலைஸ் மை செல்ஃப் சார். யூ ஹேவ் டு கிரியேட் ஒன் செல்ஃப் மெக்கானிசம்ஸ். எஸ் சார். இட் டேக் ஒன். நீங்க ஏன்னா அதான் சொல்லுவோம் மெச்சூரிட்டி, வி யூஸ் டு சே தி மெச்சூரிட்டி. எப்படி ரியாக்ட் பண்ணனும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் வந்து டேக் அ லுக் அட் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் யுவர் எமோஷன்ஸ். ஓகே சார். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டென்ஸ் எமோஷன் சொல்லுவோம். ஓகே. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ மஸ்ட் எய்ம் ஃபார் ஒரு ரெகுலேஷன். ஓகே சார். ஓகேங்களா? இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் யூ ஆர் ஃபீலிங்ன்றது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் சார், ப்ளீஸ் அக்செப்ட் எமோஷன் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நீங்க அது யாருனாலும் இருக்கட்டும், நமக்கு ரெஃப்ளெக்ட் பண்றவங்க யாருனாலும் இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் ரெடி டு அக்செப்ட் தி எமோஷன்ஸ். ஓகே? ஓகே சார். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன இருக்கும்னா, நம்ம அந்த எமோஷன்ஸோட வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும்னா ஆங்கரா தான் இருக்கும், இல்லையா? எஸ் சார். நம்மளோட கோவத்தோட வெளிப்பாடு. ஸோ கோவம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் போத் ஃபார் யுவர் மைண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஹார்ட். அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் என்ன நம்ம சொன்னோம், எமோஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுங்க, திங்க் பிஃபோர் யூ ஸ்பீக். பேசுறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு பின் விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அதை பத்தி நீங்க என்ன செய்யணும், யூ டு டூ தட். அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் எ டைம் அவுட் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்பேஸ் விடுங்க. இந்த சொல்லுவாங்க விஜயகாந்த் படத்துல வரும், கோவம் வந்தா 10 தடவை எண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரிதான் யூ டு டேக் எ டைம் அவுட். அதே மாதிரி திங்க் அபவுட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே சார். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன், டஃபஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னா நம்ம அதே பெருசா எடுத்துக்கும். பட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பெஸ்ட் திங் இந்த என்டையர் வேர்ல்ட்ல என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா, யூ ஷுட் யூஸ் ஹியூமர் பார்ட். ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஒன் திங். உங்க காலேஜ்லயே நடந்த விஷயம் தான் ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து ஒரு 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 காலேஜ்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் காலேஜ், ஒரு காலேஜ்ல வந்து பிரின்சிபலுக்கு வந்து ரேஸா ஒரு கார்ல அடிபட்டதுங்க. இஸ் நாட் ஹேவிங் மேஜர் இன்ஜுரி. ரேஸா வந்து அந்த கிளாஸ்ல பாட்டு he was hospitalized in அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்ணிட்டாங்க. அவர் 2-3 நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து, அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்த ஒருத்தர் வந்து, ஒரு சார் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன், ஒரு சீனியர் பர்சன் வந்து வெளியூர்ல இருந்தாரு. பிரின்சிபல் காலேஜ் வந்தாச்சு. உடனே இமிடியேட்டா வந்து அந்த சார் வந்து, ஐயோ நம்ம அவர் தான் ஹெச்ஓடி, பழைய ஹெச்ஓடி, இப்போ பிரின்சிபலா இருக்காரு. ஸோ அந்த மரியாதையில வந்து நேரம் ஓடி வர்றாரு பிரின்சிபல் ஆஃபீஸ்க்கு 3 நாள் கழிச்சு. ஓடி வந்து பிரின்சிபலை பார்த்து, ஐயா என்னையா அவங்களுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னு சொன்னாங்கயா அப்படின்னா. உடனே அதுக்கு அந்த பிரின்சிபல் வந்து, என்ன அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நீ என்னை வந்து அங்க வந்து பார்க்க வரல அப்படி இப்படின்னு பயங்கரம் கண்ணாமண்ணு திட்டி அனுப்பிச்சுட்டாருங்க. அந்த சார் அப்படியே புலம்பிட்டே வர்றாருங்க. நாங்க ஒரு இடத்துல நின்று ஞான சம்பந்தம் சார் தெரியும், உங்க தமிழ் துறையில இருந்தாரு. அவரு, நானு, இன்னொரு சார் வந்து நின்று பேசிட்டு இருக்கோங்க. அப்ப அந்த சார் அங்க இருந்து புலம்பிட்டே வர்றாருங்க. அந்த ஏன்னா எமோஷன் எக்ஸ்பிரஷன், அவரா தனியா ஏதோ பேசிட்டு வர்றாருங்க. வரும்போது இங்க இருந்து ஞான சம்பந்தம் சார் சொன்னாருங்க, என்ன ஐயா அப்படி இல்லையே, தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் தான், ஐயா அப்படி கிடையாது, தனியா பேசுறவர் கிடையாது. அந்த பக்கத்துல வந்து சொன்னாரு, என்ன இந்த ஆளு அடிபட்டு கிடந்தாரு, ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்தாரு, போய் பார்க்க போனா திட்டுறாரு. என்ன சொன்னாரு, இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நீ அடிபட்டு கிடந்ததுக்கு நீ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்க்கல, இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன் ஃபார் அந்த பர்சனுக்கு. உனக்கு ஞான சம்பந்தம் சொன்னாரு, இமிடியேட்டா சொன்னாரு, சரிங்க அடுத்த தடவை வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லிருங்க, நீங்க அடுத்த தடவை வந்து பாக்குறேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே. இதுல பயங்கரமான விஷயங்கள் இருக்கு. the way in which you react, அதான் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்.
ஸோ சிச்சுவேஷன் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். எந்தெந்த இடத்துல பர்ஸ் அவுட் ஆகும், இது ஆகக்கூடாது, ஓகே டேக் அ டைம் அவுட் அண்ட் த திங், முடிஞ்ச வரைக்கும் பொறுமையா இருந்தது. ஒரு நீங்க ப்ராக்டிஸ் தான். நீங்க நீங்க ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் கோஆர்டினேஷன் வச்சு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னாவே இல் பி ஈஸி ஃபார் யூ. வெரி சிம்பிள் திங் ஐ கேன் டெல் யூ. உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. விதனன், துரோணன் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? 2 பேருமே குருகுலத்துல படிக்கிறாங்க. அந்த விதர்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிங்கோட ஃபேமிலி, துரோணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்லம் ஏரியால இருந்து வந்து 2 ஸ்டூடெண்ட் குருகுலத்துல படிக்கிறாங்க. 2 பேர் படிக்கிறாங்க. ஒரு 2 பேருமே தே பிளேயிங் டுகெதர், ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க ஒரு 15 வருஷம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, குருகுலம் முடிச்சிடுறாங்க. ஸோ துரோணன் வந்து அவனோட சேரி பகுதிக்கு வந்துடுறாரு. முடிச்சுட்டு அந்த மன்னனோட பையன் வந்து வந்தான் பாத்தீங்களா, விதர்ணன், அவன் வந்து அவங்க அப்பா நாட்டுக்கு போயிடுறான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 10-15 வருஷம் போகுது. அவன் அவங்க அப்பா காலத்துக்கு அப்புறம் அவன் அரசர் ஆயிடுறான். பேரரசர் ஆயிடுறாரு. பட் துரோணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் ட்ரை பண்றாரு, பிசினஸ் எல்லாம் பண்றாரு, சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியல. இவர் வந்து ரொம்ப பேத்தட்டிக் சிச்சுவேஷன்ல, ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுக்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, சரி நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து கிங்கா தானே இருக்கான், அரசரா தானே இருக்கான், நம்ம போய் அவனை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு, அந்த துரோணன் வந்து வர்றாரு, விதரனோட அரசபைக்கு வர்றாரு. வந்தா கிங் அங்க உட்காந்துருக்கான், மேல உட்காந்துருக்கான், பணிப்பெண்கள் இருக்காங்க, அமைச்சர்லாம் இருக்கும், பெரிய ஒரு அரசவை கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி நடக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த துரோணன் வந்து முன்னாடி நிக்கிறான், ஒரு கிழிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸோட நிக்கிறான். அப்ப ராஜாவுக்கு வந்து அவனோட எமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, இவனை போய் நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஓகே, நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அவனுக்கு. ஆனா இவர் நிக்கிறது எப்படி இருக்காரு, இவர் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமா இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸோட இருக்காரு. பட் அவன் என்ன செய்யறா, மெதுவா படை வீரர்களை கூப்பிட்டு அந்த காவலாளியை கூப்பிட்டு அவர் அப்புறப்படுத்துங்கன்னு சொல்லிடுறாரு. வெளில அரண்மனை விட்டு வெளில தள்ளிடுறாங்க. கேம் அவுட். மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் ஓடுது. துரோணன் ஹேஸ் பிகம் வந்து மறுபடியும் அவர் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தாரு. ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பண்ணி துரோணன் ஹேஸ் பிகம் துரோணாச்சாரியர். யாரு? குரு ஃபார் பாண்டவஸ். ஓகே, குரு ஃபார் பாண்டவஸ். இந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, அரசன் வந்து எமோஷன்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தான், அது நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ். ஓகேங்களா? அவனோட ஹார்ட் மட்டும் தான் சொல்லுது, இல்ல இது நமக்கு அசிங்கமா இருக்கும் உன ஃப்ரெண்டா சொன்னான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து விதர்ணனுக்கும் அர்ஜுனன் பாண்டவர்களுக்கும் போரு. அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்யறான், ஜெயிச்சிடறான். ஜெயிச்சு என்ன செய்யறான், அந்த விதர்ணனை வந்து நெஞ்சில காலை வச்சு கையில கத்தி வச்சிருக்கான். யாரு? பழைய துரோணாச்சாரியரோட ஃப்ரெண்டு, குருகுல ஃப்ரெண்டு. அவன் கீழே இருக்கான். அர்ஜுனன் பெரிய கத்தி வச்சிருக்கான் கையில. கத்தி வச்சுட்டு சொல்றான், சொல்லுங்க குருநாதர் யார்ட்ட, துரோணாச்சாரியார்ட்ட, உங்களுக்கு தலை வேணுமா கால் வேணுமா என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, குரு தட்சணை தர்றேன்னு சொல்றான். உடனே துரோணாச்சாரியார் சொல்றாரு, இல்ல வேணாம், அவனை விடு, ஜஸ்ட் லீவ் ஹிம். விட்டுட்டு என்ன செய்யறாரு, நீ அவன்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு தேசங்கள்லாம் நீ எவ்வளவு நிலப்பரப்பெல்லாம் உனக்கு நீ கையப்படுத்தினியோ அதுல பாதி எனக்கு கொடுன்னு சொல்றாரு. இல்ல அர்ஜுனன் சொல்ற, நீங்க முழுசே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. இல்ல பாதி எனக்கு கொடு. பாதி என்ன பண்ணு, நீ வந்து அவன்கிட்டே கொடுத்துரு, விதர்ணன்ட்டே கொடுத்துரு சொல்றாரு. இப்ப மெதுவா அவனை வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கான். அவனை தூக்குறாரு விதர்ணனை. துரோணா, என்கிட்ட 50% சொத்து இருக்கு, உன்கிட்ட 50% சொத்து இருக்கு. டே ஸ்டேட்டஸ் வைஸ் 2 பேரும் ஈக்குவல் ஆயிட்டோம். ஷால் வி கண்டினியூ அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? டே இனிமேல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்குமாடா? யார் கேட்கிறா? துரோணாச்சாரியர். எமோஷன்ஸ் தான். நீங்க ஹவ் யூ ரெஃப்ளெக்ட். எங்க அவனோட டெசிஷன் வந்து ஒன்லி ஹார்ட்டை மட்டும் வச்சு எடுத்தான். எப்போ வந்து துரோணன் வந்து அரசபைக்கு வரும்போது. பட் இங்க துரோணாச்சாரியர் டெசிஷன் எப்படி இருக்கு, மைண்ட் பிளஸ் ஹார்ட் 2 கம்பைன்மெண்ட் டெசிஷன் எடுக்கிறார். ஸோ இங்கே வந்து எமோஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் தான். பட் ஹியர் யூல் ஃபைண்ட் அ பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இன் தட். இதே துரோணாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் எல்லாம் வில் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதர்ல இருந்து நாய் குலைக்குது. நாய் குலைக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறாங்க, என்னடா நாய் குலைங்க. திடீர்னு பார்த்தா அம்பெல்லாம் வருது. வந்து அந்த நாய் வாயெல்லாம் மறைச்சு வித்தவுட் ஹர்ட்டிங் த டாக் என்ன செய்யுது, நாயை குலைக்க விடாம பண்ணிடுது. 5-6 வில்லு அம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாயை குலைக்க விடாம இருக்கு. பாக்குறாரு, என்னடா இவ்வளவு திறமையோட யாரா அப்படின்னு சொல்லி யாரும் போய் பாக்குறாங்க. பார்த்தா அங்க ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான். அவனை பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க. வந்து நீ உனக்கு யார் குரு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அந்த யார் குருன்னு கேட்டோன்னு சொல்றாரு, நீங்க தான் குரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் தான் ஏகலைவன், உங்களுக்கு தெரியும். நான் உங்களதான் மண் சிலையில வச்சு நான் பண்றேன். உங்களுக்கு குரு தட்சணை என்ன பண்ணாரு, அவரு கட்டவரில் கேட்டார். அதே துரோணாச்சாரியார் தான். ஏன் அர்ஜுனன் தான் நம்பர் 1 இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேவ் a different emotion. நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து என்ன செய்யணும், யூ டு டு தட். Thank you Arun sir for your wonderful question. Thank you sir, nice explanation with the historical information sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. So any other question? Any other questions, participants? Sir, this is again Arun sir. I have another question sir. Shall I ask sir? Yeah, please. Sir, is there any relationship between age and maturity, sir?
Okay, I think you asked a fantastic question. Age na enna solunga? How would define age? சார் How இப்போ do you define age? சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு 18 வயசு பையனோட ஏஜ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாம இருப்பாங்க. சில பேர் அதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைலி மெச்சூர்டா இருப்பாங்க. சம் Okay. பீப்புள்ஸ் ஆர் கெட்டிங் 55 அண்ட் above பட் தே won't give a ப்ராப்பர் மெச்சூரிட்டி. ஒருத்தவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாது. Okay. எப்படி வந்து அவங்கள வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ 18 வயசு பையனுக்கு சில நேரங்கள்ல அதிக மெச்சூரிட்டி இருக்கும். அதே நேரங்களில் 55 ஏஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி இல்லாம இருப்பாங்க. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரலேஷன்ஸ் இருக்கா சார் அந்த எமோஷன்ஸ் பொறுத்த? இல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன செய்யறோம், நம்ம என்ன செய்யறோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து we used to take ஏஜ்ன்றது வந்து ஏஜிங்ன்றது தான் மெச்சூரிட்டியோட டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். ஈவன் சம் பீப்புள் சொல்றாங்க மெச்சூரிட்டின்றது என்னன்னா இஃப் ஆர் ஏபிள் டு லிசன் டு அதர்ஸ், உங்களோட எபிலிட்டி டு லிசன் டு அதர்ஸ் சொல்றாங்க. மத்தவங்ககிட்ட இருந்து என்ன நீங்க மத்தவங்க சொல்லும் போது ஏதாவது பேசும்போது செய்யும்போது இஃப் யூ பே அட்டென்ஷன் தட்ஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. இன்னொன்று வந்து அந்த ஏஜ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இதாங்க ஏஜ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏஜ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டின்றது அப்படி எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? பட் தேர் ஆர் சர்டன் திங் வந்து என்ன இருக்குன்னா சிம்பிள் திங் ஐ வாண்ட் டு சே மெச்சூரிட்டின்றது இட்ஸ் நாட் மெஷர்ட் பை ஏஜ். ஓகே சார். Sir, another thing, sir. But வந்து it's a kind of attitude what you build by your experiences. Okay, sir. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க சிம்பிள் திங் சொல்லுங்க. ஒரு you take one person, நீங்க ஒரு 13 வயசு 14 வயசுல பாத்தீங்கன்னா people will be having a high maturity. நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் எடுங்க. நீங்க கோச்சுக்கு ஒரு விதமான மெச்சூரிட்டி இருக்கும். அதே மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு விதமான மெச்சூரிட்டி இருக்கும். ரெண்டு மெச்சூரிட்டி வேற. அதுல ஒரு சின்ன ஒரு क्वेश्चन அதுதான் சார், ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா சார். இப்போ கிரிக்கெட், யுவர் கிரிக்கெட்டர், எக்ஸலன்ட் கிரிக்கெட்டர் சார் நீங்க. ஸோ உங்களுக்கு யூ மஸ்ட் வெரி வெல் சார். தோனி இருக்கிறார், தோனி மிஸ்டர் கூல். ஸோ அவர் கேப்டனா வந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் டீம்ல இருந்தாங்க. கங்குலி, டிராவிட், சச்சின்லாம் அந்த டைம்ல அவர் கேப்டனா வந்தார். யூ மஸ்ட் நோ தம் சார். ஸோ அந்த டைம்ல அந்த ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புளை இவர் எப்படி சார் அதை ஹேண்டில் பண்ணி அந்த எமோஷனலா சக்சீட் பண்ணாரு? இதுல ஏஜுக்கும் மெச்சூரிட்டிக்கும் தோனி மட்டும் தான் பாக்குறீங்க இல்லையா? இட்ஸ் நாட் a matter of தோனி alone. அங்க கங்குலி இருக்கணும். கங்குலி should reflect his emotions properly. He should understand the emotions of Dhoni and with the senior people. It's a team வரும்போது என்ன பாத்தீங்க, you'll become part and parcel of team. First நீ வந்து நம்ம தான் டீம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஈவன் கேப்டன்ன்றவர் வந்து he should be a team player. Captain should be a team player. நீங்க பாட்டம் லெவல்ல இருந்தா ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்காக கேப்டன் ஆயிட்டோம் அப்படின்றதால தோனி என்ன செய்ய முடியாது, எல்லா ரன்லயும் வந்து எல்லா மேட்ச்லயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாம இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரிடே யூ டு பெர்ஃபார்ம். யூ கேன் கெட் த குட் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ். குட் ஃபீட் இல்லையா? நீங்க கங்குலி ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு. இப்ப நீங்க விராட் கோலி கேப்டனா இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தோனி will have a dialogue with him. நல்ல விஷயம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்லி அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு லீட் த டீம் அண்ட் மேக் த டீம் டுவர்ட்ஸ் விக்டரிஸ். சினர்ஜி இருக்கும்ல உங்க டீம்ல வந்து ஒரு 6 பழைய கேப்டன் இருக்காங்கன்னா 6 பேர் 6 விதமான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருப்பாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் மெச்சூரிட்டி. they will share their experiences. இந்த மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கலாம், இந்த மாதிரி கலெக்டிவ் டெசிஷன் சொல்லுவோம். சம்டைம் வந்து இண்டிவிஜுவல் டெசிஷனை காட்டிலும் கலெக்டிவ் டெசிஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் ப்ரூஃபுல். அகைன் லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் திங் தோனி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றதுன்னா லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ். அது வந்து ஈவன் ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு சீரீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ வாஷிங்டன் சுந்தர் புதுசா வந்திருக்காரு, யார் வந்திருக்காருன்னா they will play all the videos, watch இவர் எந்த பால்ல விக்கெட் எடுக்கிறாரு, எந்த பால்ல அவுட் ஆகுறாங்க, அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி. இப்ப நீங்க விராட் கோலி வந்தாருன்னா பவுலிங் ஸ்டைலே மாறிடும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே பேட்ஸ்க்கு எதுவுமே வராது, எல்லாமே அவுட் சைடு தி ஆப்ஷன், பாடி விட்டு தான் பால் போயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது மாதிரி ரீட் பண்ணி தான் வருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஏன்னா தோனின்றது ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முகம் மட்டும்தான். பட் தோனிக்கு பின்னாடி நிறைய இருக்காங்க. ஈவன் ரொம்ப டஃபஸ்ட் டைம் இருக்கும்போது முகமது அசருதீன் இருந்தார். இந்தியா தோத்துட்டே தான் இருக்கு எல்லா சீரீஸ்லயும் வந்து. பட் ஹி இஸ் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கேப்டன் ஃபார் இந்தியன் டீம் ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். அவர் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் செஞ்சுரி வச்சிருந்தாரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல. இப்ப 53 பால் அடிச்சது ஃபாஸ்டஸ்ட் செஞ்சுரி. இப்ப இன்னைக்கு மாடர்ன் கிரிக்கெட் எல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி ஷாட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ஆடினீங்கன்னா பவுலர் திட்டுவாங்க, ஒழுங்கா ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் நீங்க ஆடணும். பேட் வந்து திருப்பி நீங்க இப்ப ஆடுற மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஆட முடியாது. 360 டிகிரி lot of changes taking place. அதான் so தோனின்ற மெச்சூரிட்டி ரெஃப்ளெக்ஷன் என்னன்னா இட்ஸ் கலெக்டிவ் லேர்னிங், கலெக்டிவ் டெசிஷன் மேக்கிங், லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ். சூப்பர் சார். அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இல் இம்ப்ரூவ். இப்ப நீங்க எடுக்கிற டெசிஷனுக்கும் நீங்க இஃப் யூ ஹேவ் ஒரு 4 குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, உங்க டொமைன்லயே இருக்காங்க, உங்க ஃபீல்ட்லயே இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல.
ஷூர் சார். You want to take one insurance policy. நீங்களா கண்ண மூடிட்டு ஒன்னு எடுக்கிறீங்க. இல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர் இருக்காரு. ஒரு 2 பேர்ட்ட 3 பேர்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எடுக்கிறீங்க. ஒரு கார் வாங்கினா என்ன you'll get opinion pool and the other thing. So that will show new dimension. It will reduce your burden, it will reduce your stress, it will reduce your என்ன சொல்றது unnecessary problems. Thank you, sir. Thank you. Over to MOC, please. Any more questions? Participants, any more questions? We can conclude, Deepika. Okay, ma'am. Thank you, sir, for your excellent guidance and valuable ideas on how to control our emotions and how to analyze ourselves in positive thinking and behavior with ample number of examples. The points you have given will be very useful to all the participants, sir. Thank you so much. Next, I would like to invite Mrs. S. Anandi, Assistant Professor, Department of Computer Science, to propose vote of thanks. Thank you, ma'am. Good morning to one and all present over here. It's my great privilege to propose vote of thanks on behalf of IQAC PPG College of. First and foremost, I give my heartfelt thanks to our guest of the day, Dr. Karpuswamy Ramanathan sir, Principal, Charan, College of Arts and Science, Kangayam, who have spent his busiest time with us and graced the occasion. We have learned different emotional intelligence concepts and how to develop self-awareness, self-expression, and self-love of an individual with a very good example of good personalities. Thank you so much, sir, for being with us and shared your thoughts. Surely we will develop our positive emotional thoughts personally. Thank you, sir. Yeah, thank you, Anandi madam. Thank you, sir. There is a saying, behind every successful person, there is a woman. Likewise, for every success of us, there is a dynamic woman behind us. She is none other than our principal, Dr. N. Muthumani ma'am. Thank you so much, ma'am, for your continuous support and motivation. Thank you, ma'am. Next, I would like to express my gratitude to the convener of the program, Dr. S. Harikrishnan sir, IIC coordinator of our college. Thank you so much, sir, for your valuable support. I also thank the coordinator of the program, Mr. S. Gogulnathan sir, Assistant Professor, Department of Commerce, CAPIT. Thank you, sir, for arranging a very good personality for us. Last but not least, I extend my sincere thanks to all the audience of our other colleges and our college faculty members and students. Thank you, one and all, for your kind cooperation for making this program a grand success. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, Anandi ma'am. Thank you, participants, for your wonderful cooperation and patience to make this webinar a successful one. Thank you all. Have a great day. Thank you. Thank you, Muthumani ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful presentation, sir. We have not moved here and there and completely watching your session. It was really a wonderful session, sir. We are expecting more sessions from you, sir, regarding IPR and design thinking and all. I was going through your Facebook profile yesterday, then only I came to know about you, the area of your specialization. So we want your support to